This is pure antisemitism, and it hurts. Two very young innocent Jewish were killed, but humanity has been attacked. যে ছবিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবিটা আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসের সামনে। আততায়ীর গুলিতে নিহত ইয়ারান এবং সারার ছবিতে ফুল দিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে হামলার প্রতিবাদ জানালেন তারা। ইয়ারান লিনচিনস্কির বয়স ছিল 30 বছর, আর অন্যদিকে সারা মেলগ্রিম মাত্র 26 বছর বয়সের এক তরুণী। জার্মানিতেই ছোট থেকে বড় হওয়া ইয়ারানের ওয়াশিংটনে আসার আগে ইসরায়েলের দূতাবাসে প্রায় 2 বছর কাজ করেছিলেন ইয়ারান। অন্যদিকে মিলগ্রিম ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসের বাসিন্দা। মাস্টার ডিগ্রির জন্য ওয়াশিংটন গিয়েছিলেন তিনি। ইসরায়েলে পিস অ্যান্ড ডায়ালগ প্রমোটিং সংস্থায় 1 বছরেরও বেশি সময় ধরে ভলেন্টিয়ার হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। 2023-এর অক্টোবরে ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছিল হামাস, আর তারপরে ওয়াশিংটনের দূতাবাসে কাজ করতে শুরু করেন সারা মেলগ্রিম। সেই দূতাবাসেই ইয়ারান এবং সারার প্রথম দেখা, আর তারপর প্রেম। ক্রমেই আরো ঘনিষ্ঠ হতে থাকেন দুজন। এমনকি সারার জন্য আংটিও কিনে ফেলেছিলেন ইয়ারান। আগামী সপ্তাহে জেরুজালেমে গিয়ে সেই আংটি দিয়ে বিয়ে প্রস্তাব দেওয়ার কথা ছিল ইয়ারানের, কিন্তু তা আর হলো না। সারা ইয়ারানের সেই বিশেষ দিন আসার আগেই আততায়ীর গুলিতে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেলেন দুজন। বুধবার রাতে ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি ইহুদি সংগ্রহশালায় অনুষ্ঠান দেখে বেরোচ্ছিলেন সারাই এবং ইয়ারান। ঠিক ওই সময় তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। ঘটনার প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন মানুষজন। হোয়াইট হাউসের সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে তারা প্রতিবাদে সামিল হলেন। নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছেন বলে জানিয়েছেন প্রবাসী ইসরায়েলিদের একাংশ। I heard about it almost immediately last night when it happened. I'm pretty connected to the embassy and the people at the embassy, and my first reaction was, oh no, do I know them? Initially we heard that there was one person dead and multiple casualties, and then we learned as the night unfolded that this young couple was murdered in cold blood, leaving an event that was actually to discuss additional humanitarian aid to Gaza. And then we learned more over the hours that they were both peace activists who worked for unity amongst Arabs and Israelis. Although it was two very young innocent Jewish were killed, but humanity has been attacked. And we all have to get together, regardless of Jewish or non-Jewish, and we have to fight back. We have to stand together, stop these criminals. Well, same as Israel has been surrounded by terrorists, the country Iran has also been captured and hostaged by terrorists for past 46 years. And we share the same issues and problems, and we need to stop this. We asking President Trump, if we will, pay attention to this and make sure no negotiation with terrorists. Playing with fire will catch you in fire. It's not going to work. I've been living in this community for about 20 years. We have some personal contact with the people who are deceased, but this is not about that. It's not about being a Zionist or being a Jewish or being affiliated with the government or not. This is pure antisemitism, and it hurts each and every member of the community. We are one people. What we endure since October 7, we never imagine what will come after.
We never imagined that the whole world gonna not support the victims and come after us. My reaction is that these two beautiful young people were not murdered in cold blood because they were Israelis or because they worked at the embassy or because they were diplomats. They were gunned down for the exclusive reason that they are Jews. That was the only reason why they were killed. Israeli-Palestinian war closely, and now it has reached our streets. I had lived in Jerusalem in the mid-90s. I have a close friend who lost a son in a suicide bus bombing, so I understand what has happened, and I can't believe it has come here to the U.S., but we live in a different world since October 7th. I think that it shouldn't be surprising that something anti-Semitic and terrible happened here in the U.S., but in some ways it is. We see stories of things happening all over the world that are terrible, and you think that it will never happen to you or never happen close to you. And so waking up and seeing the news, seeing the stories, seeing that two young Jewish people were killed so violently and senselessly, I was angry and sad. I think they hit you both in different ways, and it's so senseless that something like that happened here, especially when these two young people were at an event to promote unity between Israel and Palestine, and I believe get more aid for Gaza. And so it just hurts my heart knowing that two young lives are gone so quickly when they were trying to do good in the world. I think it's tragic here too about the terror attacks that have happened in India. I have a lot of friends over there, and I know it's been a long struggle to fight off extremism and to find toleration and peace, particularly since the partition that happened in the 40s. It's been encouraging to see Prime Minister Modi and Netanyahu get closer relationships to understand common threats that they face against radical Islam in particular, threats that are not merely bound to particular countries or borders, but usually have imperialistic aims. We've seen this with Iran as well in their fight to try to get uranium enrichment. And I think the hearts of us here in the West, Christians and Jews as well of goodwill, mourn the loss that has happened of that life and hope that there's a better understanding that can come and more peace. দূতাবাসের দুই কর্মীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন আমেরিকায় নিযুক্ত ইসরায়েলের দূত ইয়েচিয়েল লেটার। তিনি জানিয়েছেন ইয়ারান এবং সারা খুব সুন্দর কাপল ছিলেন। আগামী সপ্তাহে জেরুজালেমে বান্ধবীকে সেই আংটি পরিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার কথা ছিল। আমেরিকায় ইসরায়েলের দূতাবাস এই হামলাকে ধিক্কার জানিয়েছে এবং ইতিমধ্যে সমাজ মাধ্যমে একটি বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে। আর সেই বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে ইয়ারান এবং সারা আমাদের বন্ধু সহকর্মী ছিলেন, খুবই অল্প বয়স ছিল তাদের। ওয়াশিংটন ডিসিতে ইহুদি সংগ্রহশালা থেকে বেরোনোর সময় তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। দূতাবাসের কর্মীরাও এই ঘটনায় ভেঙে পড়েছেন। আমাদের শোক প্রকাশের ভাষা নেই। ওদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই। ইসরায়েলি প্রশাসন এই হত্যাকে সন্ত্রাসবাদ বলে ব্যাখ্যা করেছে। ঘটনায় ইতিমধ্যে শিকাগোর বাসিন্দা 30 বছরের এলিয়াস রড্রিগেজকে গ্রেপ্তার করেছে মার্কিন পুলিশ। এবং পুলিশ সূত্রে যেটা জানা যাচ্ছে, এলিয়াস গ্রেপ্তারের পরে সে চিৎকার করে বলতে থাকে, প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করো। ওয়াশিংটন পুলিশের প্রধান পামেলা স্মিথ তিনি ঠিক কি জানাচ্ছেন? তিনি জানাচ্ছেন, আমরা মনে করছি একজনই এই গুলি চালনার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তাকে ইতিমধ্যেই হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। হামলার আগে তাকে ওই সংগ্রহশালার বাইরে ঘোরাঘুরি করতেও দেখা গিয়েছে। আর এরপরে 4 জনের একটি দলের কাছাকাছি গিয়ে গুলি চালিয়ে সংগ্রহশালার ভিতরে ঢুকে পড়ে সে। আর তখনই তাকে গ্রেপ্তার করে সেখানকার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীরা। হত্যাকাণ্ডের জন্য ইহুদি বিদ্বেষকে দায়ী করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, ওয়াশিংটন ডিসির এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে রয়েছে ইহুদি বিদ্বেষ। এটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। আমেরিকায় ঘৃণা আর মৌলবাদের কোনো জায়গা নেই। নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই। দূতাবাসের 2 কর্মীর মৃত্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।
তিনি জানান, বিশ্বে ইসরায়েলের সমস্ত দূতাবাসে নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হবে। ওয়াশিংটনের পাশাপাশি নিন্দায় সরব হয়েছে এই ঘটনায় ভারতও। এক্স হ্যান্ডেলে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর তিনি তোপ দেগে বলেছেন, ওয়াশিংটন ডিসিতে 2 ইসরায়েলি কূটনীতিককে হত্যার কড়া নিন্দা করছি। কঠিন সময় নিহতদের পরিবার ও সহকর্মীদের পাশে আছি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আর এই সংক্রান্ত অন্যান্য খবরের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন RPLUS নিউজ ডিজিটালে।